హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నా ఛానల్లో నేను చూపించిపోయేది ద చాక్లెట్ రూమ్. ఇది హైదరాబాద్ మాధాపూర్ హైటెక్స్ ఆపోజిట్లో ఉందండి. ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు చాక్లెట్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చాక్లెట్ రూమ్ ఎంట్రన్స్లో స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోరు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంబియన్స్. ఇది సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇలా ఉంటుందండి. చాక్లెట్ రూమ్ నైట్ 1 వరకు ఉంటుందండి. సో ఈ సమ్మర్లో ఎవరికైనా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఈ చాక్లెట్ రూమ్కి రావచ్చు. ఇక్కడ కూర్చొని అవుట్ సైడ్ మనం వ్యూని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మేము ఆర్డర్ పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ మీకు చెప్తాను. ఇది స్మోకింగ్ బ్రౌనీ అంటారు దీన్ని. ఇది చాక్లెట్ సిజ్లర్ అండి. ఇది ఈ ఐస్ క్రీము ఇది అసలైన కిడ్స్ స్పెషల్ ఐటమ్ అండి. దీన్ని చాకో లావా బాంబ్ అంటారు. పిల్లలందరికీ చాలా ఇష్టపడే చాక్లెట్ లావా బాంబ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇది. మా పిల్లలకి బాగా నచ్చింది. ఇది హాట్ చాక్లెట్ పోస్తారు పైన లాగా. ఇది చాక్లెట్ మెస్సీ సండే అంటారు దీన్ని. ఇది బనానా ఫ్రూట్ మిక్స్తో ఉంటుంది. ఇది ఈ ఫ్లేవర్ అనేది. ఇది కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంది. మేము ఈ 4 ఐటమ్స్ని టేస్ట్ చేసాం. ఈ 4 చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్స్ని మేము ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. ఇవైతే మాకు బాగా నచ్చినాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ like, share and subscribe my channel. Bye.